Wadau, how are you doing? I have decided to respond kwa hii comment ya this gentleman ya anajitanga Dafo ya. Dafo nimesema ni respond kwa comment yako kwa sababu nimeona several people have said what you've said, but I choose to respond kwa yako kwa sababu first of all, big up to you manze, I love your content. I love what you're doing. Napenda manze vile you are in this civil education mission, and manze to lose hope. And thank you by the way for being among the people who told me not to lose hope on this fight, you know. By then, I'm going to decide, let me take a break. But several people reached out and I said, oh yeah, hata kama bado nguvu iko chini, I'll keep on doing it. So big up to you and big up to everyone else manze mwenye ame reach out to me kujaribu kunipea nguvu na kuniambia to lose hope. The honest truth is that this war is difficult and it's a long war. You know, it's not just one battle, it's a long war. And tuzidi kupeana nguvu majamaa, tuzidi kupeana nguvu. Every time unaona mmoja wetu amedisappear, let's check out on them. Let's figure out what is happening to them. You know? All that said and done. Ile tulikuwa nataka kusema ni Dafo, I support this and I support everyone else who has commented on that video. Because let me tell you what now. You know the reason I've been pushing for that agenda. And I posted that video of Joachim. It's because first of all, I love Joachim's content as well. I'm a big fan of Joachim's content, and I wanna say this. The reason mimi nimekuwa nikisema that for Kenya to survive, for Kenya to get its true, because what we are doing right now, Kenya tunataka kudu, we are trying to give Kenya a rebirth. Okay, we are trying to give birth to a new Kenya that is going to be split completely from the old ways, because the reason Kenya is vile tuko sahi, it's because bado Kenya inakuwa run as a company. Bado Kenya inakuwa run as the British Imperial Company that it was run 60-70 years ago. So that's why unapata vitu bado tuko kwa nchi yetu and still nothing is happening. I don't know Dafo or all my other followers hapa kama mliona video yangu yenye I did a video that had so many views, the video that I did about the mineral wealth in Kenya. And Dafo mimi naweza kuambia saa hii nikikuonesha inbox yangu, if I show you my inbox, niko na wasee wengi sana everyday wananitumianga picha za so many stones, so many kind of minerals, wananiambia wawesh iko na value, wawesh iko na value, wawesh tuko na soko hii. And manze nakwambia mzee uwezi jua vile ukiuni pain, uwezi elewa vile ukiuni pain, kwa sababu mimi nakwambia Dafo, let me tell you, I have been to the ground. Mimi nimekuwa kwa ground na I can tell you bro, ile mineral wealth iko Taita peke yake. Taita bro, Taita gemstones zinakuwa ziko everywhere. Unaona ukienda Taita, wataita wameshazo ya gemstones mpaka yani kwao ni nothing. Most of them do not know the value of it. Only the people who are able to find the market, go to the Void Gemstone Center, do real trade, ama wako na connections na Wahindi au Bangladesh wako huko, wa Sri Lanka and any other mzungu markets ndio wana make do. But any other person from Taita atakuwa kona mawe. Mimi nakwambia the people who send me gemstones every day, but huo msee yani yako hopeless kwa sababu anakwambia hizi vitu kwetu ziko mingi. Anakwambia hizi vitu kwetu ukichimba tu choo peke yake uchimbe 2-3 feet kwenda down, hata before uende sana you find colored stones, but they do not help them. Kuna watu wako huko bro wana make millions and millions from those stones, but they cannot empower the people of Taita. They cannot empower the people from Taita bro. Na huku hivi Baragoi, hawa watu kutoka na huku hivi Rift Valley, Baragoi, Baringo, hizo places nakwambia ziko na gemstones pia. Northeastern brother kuna gemstones, sababu gemstones zina grow place yenye kuna dry matter, place yenye ko very rocky. Those places you will always find a lot of mineral wealth. Places that are very rocky areas, hizo rocky areas inakuwa huko chini kuna a lot of mineral wealth. Either kutakuwa na gemstones, either kutakuwa na gold, either kutakuwa na these things like tin, or this tantalum mineral wealth, this cobalt, coltan, aluminium, zinc, you know, niobium, aziko sagi mzee. Rocky places, mountainous regions, uwaga ziko na a lot of mineral wealth. So mimi wagena ni hard sana nikiimagine up to now we still have a country whereby tuko na wazungu wako huku, watu elewaji wanafanya nini huku mjamaa. Ukienda na nyuki huko, na nyuki kumejaa wazungu wako huko, wanaishi kama wafalme brother na nyuki. Ukienda na nyuki bro upata zile the kinds of chunks of land and the mansionettes
and the homes wazungu wamejenga huko ni kubwa. Unashindwa kwani wao wako na nini? Kwani wao wako na nini ati wanakuja kwa nchi yetu na wametoka kwao, wanakuja huku wanaanza kuishi kama wafalme? And it all boils down to the fact that until we go the Chinese way, we can never rise, bro. There's a reason China is a superpower sahi. Bro, whether America itakubali ama ikatae, I'm telling you right now, America cannot go to war with China, bro. Watapiga mdomo, wataongea, watajichocha, watasema if China attacks Taiwan nini. But bro, let me tell you, by the way, something that is inevitable. This one you can take it to the books, write it down, bank it. China will take Taiwan one day. China will take Taiwan. China has been taking notes. From the war of Ukraine and Russia. China has been taking war from how Iranians dealt a super blow and dealt properly with the Israelis. China has been taking notes. And that's why you saw after all those things, China has now been very supportive to Iran. What am I trying to say? This is my point. Unaona sisi kama wa Kenya, until we take drastic measures, until we become very ruthless with our country, nothing is ever going to change, bro. It is very heartening, brother, kukua tuko kwa nchi yenye we can employ youths. We can do a lot of manufacturing and production in Kenya, brother. A lot of manufacturing and production. But kwa sababu kuna chama fulani ya watu fulani, wazee na mama fulani, they have decided we're going to be the slaves, bro. Kuna watu wamedecide we will be their slaves. Kuna watu wamedecide wao watakuwa, instead of growing maize in Kenya, instead of growing rice in Kenya, instead of growing kitunguu in Kenya, they would rather block the farmer to grow anything. They would rather demoralize the farmer ndio aende akanunua mahindi nje akuja uza ile pesa yeye anataka. That is what they do, brother. That is what they do. Instead of empower farmers wapande mahindi hapa Kenya, instead waende Kisumu Lake region na waende all other regions empower vijana kufanya fish pond farming. Bro, hii samaki yenye inatoka China haitoki kwa lake. Most of that fish that imejaa Gikomba, brother. Sasa ukiona Gikomba, ukisaiza as I'm making this video, Gikomba kumejaa samaki na maboxes zimejazwa ice, imetoka China. Hiyo samaki, bro, China hakuna lake iko na samaki yote, my friend. There is no lake that has all those fish. Kwani hiyo samaki inazaana aje? That is fish tilapia from fish pond, brother. That is fish from fish farming. You want to tell me we cannot teach our boys and our women to do that in Kenya? We cannot teach our brothers from the lake region kufanya fish farming, brother. We cannot make sure that every county in Kenya is going to be a bread basket of something, because it is possible. Bro, mazina kwa mimi ukienda Taita upate ile shida wataita wanakuwa wako nayo, my friend. Ile shida iko Taita ni excess. But the mineral wealth under Taita, bro, the mineral wealth, the ores, copper ores, iron ores, gemstones of all kinds, bro, mica iko ikishikana mpaka na Ukambani, and the people are languishing in poverty, my guy. So mimi nasema the only way to go about it is the Chinese way, because we cannot continue to allow, my friend, a few people wanatengeneza. The rest of us are idiots, the rest of us are kumbavus, we do not have brains. Ati hao ndio wajanja. When they take money from counties, from the national government, wanaenda kubank in offshore accounts, and we're supposed to just watch them and say no. I'm telling you, brother, we must hang people. Lazima tunyonge watu, lazima tunyonge watu. Hiyo mimi nakwambia tuseme about human rights or hiyo tutaitabidi tuweke kando kwanza, because I'm telling you the only way to deal with corruption, the only way to give Kenya its true rebirth, lazima tuchukue politicians kadhaa wenye wako na untold wealth, wenye wako na unexplained wealth, and they have to come to explain to the whole country, where did you get all this land? How did you get all this land? Where did you get all these billions? How do you own all these offshore accounts? Explain it. And since we know very well they cannot explain it, we are going to take it back and we must hang them. I'm not talking about life sentences. Life sentences for what? No. Life sentences, we are going to leave life sentences for criminals who are just doing small robbery with robberies here and there, small crimes. That is what we are going to leave for life sentences and normal jail terms. But for this one of stealing money that is meant to build a hospital, money that is meant to build schools, money that is meant to employ the youth, money that is meant to build agriculture, money that is meant to empower the country, unachukua unapeleka kwa banki yako, mkula bibi yako na watoto, we are going to hang you. Tutakunyonga. Hiyo the only solution ni tukunyonge. Lazima tukunyonge. Hakuna njia nyingine wadau. I'm telling you, lazima to hang watu.
That is the only way we are going to be able to heal this country, and that is the only way we are going to make sure tutakuwa na siasa safi. Ruto simpigi kura. Amenajisi nchi. Bila kutumia hata kondom. This is Selector Dede. Wanadhani ya bongo lala, ikikupita we bongo lala, na walosema jana iwezi fika leo, tuko ground tunasonga. Hatujikuku mewaka sana, na mabisto na chafua rada, na walosema jana iwezi fika leo, tuko ground tunasoza. Hakuna mboka, peleke shuleni watasoma, madaktari wamegoma, hapa sani Yesu atatuponya. Wambie punde imechoka sana, farasi bado ijapatikana, ni mandai wanagonya na mali wanaponda, unakonda wananona. Mandamano, 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 amise mandamano, 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 mandamano. Jam down, shuffle.